I was 0248 6722 71 fra obeje so global ICM for 742 anim se brabe suade me pa che wo mo de amanfo fa tetie mu pa wo mo ya de se wo ma bere se metron report no wo mo se level 200 for nyina obi amra BSc degree programs awodo na ekoso eba no health and safety management, computer science and cyber security, general administration, human resource management, information technology ni na ekoso, logistics and supply chain management and so ya de amount bomodi aso betimi aba say o courses bia we bia betimi aba unya A1 to E8 and say MVT amateur student ya beje when you're 8 years and above, I consider say mature student. I feel so regular evening, I feel so weekend classes in the course. Airport runabout here, Kings Campus Freya. I was 0244 764 797 on here to train and come up. Now, Kings Word Family for 752 anymore. Say, Jumadia Cassiabi, a basueno, a prophetic all night, I to the dean favor. And to Bobadia so to me, Ababi, a basu on the 25th of July, ya, Quada so, Jonasi. See school hop pepe and you may not so pepe no jumadi no ashase me pa chobra ne be hye wonyame ma na wonyame emfa no so enya nwanwade ene senkyere no wa brabo mo frɛ e was 0246 375937 na one no ntwetwe enkomo afi anumre ya mobete yenka eye Ohene Yere Awuku aprebi mene menuanom memma kentinka kentina wamfo mienu oduefo nana Asabre pinaman nana penkra hene chiame na afi nana Awuku denchembo yako mrashe bejefie na yene nua Martin kwabena ahweren akwa akodi enkomo asam ne yetiawa ene edom kuma ewo mrashe bejefie wode abufo asore afiri mrashe bejefie ya watiesi amonten so adentia wo mo chese edom dodo ne nano nafo wakoka asem bi na asem wo kan ye no efa MP ya no wo akwatia ura Ernest kumini wo ho ena ono edom dodo bisada ye beto aba ayi mrashe bejani foforo ho ba election ena dogoma ne se enti sabe wo nwene nipa ho kakra wo ne temane abadaye ede ma nipa desani sa wo yonko MP awuo eni gina na wo twempe na aba na de ohwea ne se be ba election chese make se na edom kuma no okoko apan ya wo de abufo atwifa so a wo msore na wo mokɔ no so momra wo se ye man na machina sema edom kuma no ka na no se ba no momma ya hwese betima nya yenua Martin ewa homa no so yenya no de ye betwa ye ho yenya na ye beto so ane na ye bewo eye soro ho no wankran wa Ghana mampani John Dramani Mahama ene o ho no mo awete kokoko wonkonko bie pono eye na yiri eye mampurugu na no waba eba besra no eno ena oba ye eje bisa no kwanso bo na mane ewie ye Ghana mampani so ede efie ensem ane amane ebo no ena wo kasa de na komapono so pa se wo bepe bokonto kwana no anopo masibre prekope ya efie bia ne abofno bia ensem ne akire bia mu na tumi ama asomdwe aba esan se make say otekokko so opimso na tumfo se tum wa hyase kese one afeno no anase wonum efa wonum ho yi ebekasa ama wonum nyina ebo wo wogidi ye se enam so ebekọ awieye pa amasomdua ba yente Ghana mampani John Dramani Mahama. Thank you very much. Let me warmly welcome my fathers to the presidency. I am most grateful for this visit. Your Royal Majesty, I cannot speak of peace and development in the north without touching on the situation in Boko. The protracted conflict in Boko continues to pose a grave challenge to our national peace and regional harmony. Boko, which has always been a booming and prosperous commercial center, is now a pale shadow of itself. Nobody is happy about this situation. Youth move around on motorcycles with sophisticated assault rifles and fire indiscriminately. The conflict has affected everyone. Bampusis, Kusasis, Bises, Moshis, Hausas, and all other ethnic groups living in the area. Many professionals have fled the area, and public service workers are refusing to be posted to Boko. Let me commend your Royal Majesty for the dignified and statesmanlike manner in which you have responded to these tensions. Your calm and reasonable voice has been a source of guidance to many, and I sincerely appreciate your commitment to peace. I was with His Royal Majesty Nana Osei Tutu the second 2 days ago, and he briefed me on the cooperation you have given him in finding a
final traditional solution to the conflict. I commend you for the concessions you are willing to make in order to see lasting peace in Boko. I take this opportunity to humbly urge all stakeholders to speed up the mediation process so that peace can return to Boko in order that residents can return to their normal lives as soon as possible. The government remains resolute in restoring lasting peace and stability in Boko. This includes enhancing the security presence, support for conflict resolution mechanisms, and deeper dialogue with all traditional, religious, and civic stakeholders. We believe that peace Mani Mahama Ebra Nayiri eye mampurugu nano no oba ho eba bechia one ne mpanimfo wonom eye adwuma ewo my Ghana mu ye ko ahoma no so biem na afa ye ne Martin Kwabena ahwere akodi nkoma firimrase bejafie Kwabena majoe beje susunia mo ne yatie no se de dom kuma no soro ya odi abufo ko ye no o mo haw ne sai sida mami fa konya na mi ntia ya hwefo na men ka so be piem Ghana na se be dwam ho ye no kre dom ketwa na no ni Yere Alexander Fonyoma kenene dom agi bumu a omo pie fi Ghana na se bedwam omo asem nyina ne se kwan ya dom kase ne na no ni Yere Mama Ayarga egina ne nan so Ghana na se bedwam ka se braso se se wo hwe constitution no a so obi to ana obi firi mu a na akonwa no beye vacant ana se beton pan wo na se bedwam a se crack kobo electoral commission mane na by election sha ase no ogidi se sa na monto na se emutu esane se crack of parliament bibia beto na nim se Yere Alex Kumia film and speaker ka chen se da bi enye anamonto na nya sa na etie Ghana wa mamre ana ye wo mra no so nya wo kan ye mra na emom ne papa mu ne ekwan papa so no se nya wato no the busuafo chonkrata the doctor report kan ho confirm say ampa papa na frimu e the parliament na so na parliament e the communication no atodwa na crack of parliament etimetu na mo anyanyina so atwa koma electoral commission say ampa nipa na frimu ti sa se boabo ho na yenko by election na emo manye se mate akoho akohunu nti no na eno anu nti yentwe ko ti se ebusia no betro the parliament eno na Yere Mama Ayarga to aso agina se speaker dia ye kan bidimani ehu ye ko ho na busuafo ko ebo tado ye koye ye die ni ko hwe ye nte yampa ka ke ntronko na speaker se dabi na eno na domketo no na ni Yere Alexander Fonyoma ke se dia ko so no ayamsisie entre efo ebu fa mu nua na wa film no na se busia no mpo no a ombesia aton wonwene wo mo inti sa de enyo ne dom wo pie bi ma se bedwamo de adom ketie no pese o mu ye bia wonye ana wo pie na emu no ana dom ketua no the second deputy whip ebe press conference trem bi enti a o ma pie tres o mfo se de ekoso no ase dom ketie fo no de ehia o mu ani ba election asem arefo we ato no inform ho de ehia o ma ba election na anamontu adom ketie ne nano ne Yere Mama Ayarga tu no obidi se enye papa entre Ghana su na entre se oyobi a odwene eye ewo no mpo a esi no na enha no se ba election de enti oni o mapie so ni me obisa me wansem ofia de a me nua na de esi enie yo ye beda se Kwabena na fe ya enti no omo pie ye no edom dodo no to aso e discuss de no mo discuss ana tina me no ka say adwuma kwaso na se bedwam ha dom ketwa ni nyama e dom kete no de omo da so te omo nan so a wo ye omo adwuma ka fa na na efo wo no de omo agya say omo ye adwuma de fufo na se bedwam ha Kwabena ye beda se ye nua Kwabena ahwere amanebo na mote no na eye deputy chief whip ema edom kuma na fam honorable Jerry Ahmed one so ekasai eye press conference extremely sad and disappointed, very sad, by the very insensitive nature of the majority and leader of this parliament. The majority leader found today of all this to remind us of the very devastating news we had on the 7th of July. Why? Majority leader is already calling for an election. We are just now aware that he's also the electoral commissioner. He made a submission on the floor. The speaker
he still did not see the insensitive nature of losing a friend and a colleague who had to fight and get into this parliament. All that majority leader is thinking about is to show to the whole world that he, leader of parliament, of government business, is insensitive. It's very sad. We are here and we are wondering, do we have even friends? We are wondering, do we have colleagues? Does he think about anybody's health? Does he think about the family of our very lovely friend, Ernest Yakumi, and colleague? It doesn't matter. In fact, it matters not whether you are an MPP or an NDC. But we've always thought and believed that we cared for ourselves. Today, the majority leader has shown us that each one for himself, God for us all. It's so sad. It's so insensitive. We are crying, we are thinking, we are mourning. And the majority leader comes today to tell us that MPP has already had posters out there, when in fact and in truth, that is not the case. Ani abusia muti ye Honorable Jerry Ahmed. The course of Marasebe Jefia, Anya Omodeno, and Omoba Bontia, Omani Central for Share, Omodi to Yenimi. And this amanyo ko nkrabata watakwa nsayem ewo atoemantam wamo ena dia babetu edwase no krani dia koso homani enye ho woman organizer wo insuta anono ede atudwase obesere Ghana mampani John Dramani Mahama se sisi ano de school feeding program na e ba mpotam ho no age nsemo wamo ekere se wamo coordinator bi o mpotam ho no krani maami di adwuma na akwa maami bi e friend no Gladys Agiri mususu se no krani nka adwuma ne de nka nyono no di sa ne nsaka kra wo modwe ho mo ntiase enti wo mo fra mo mra se badwane wo mpotam ho wo mo fra man sin kratche pani wo mo sa fra Ghana mampani John Dramani Mahama se ba bia du ne de won kasam me a board woman organizer Massima American Day. Oh yeah, you need to inform what did he know? Oh yeah, Jamadan lad. And a pity. And he ain't another who one year like Asabre as if you coordinator. And it's Asabre man. But you're pretty much on there. So you won't black. Yes, black. You're pretty much on the day. So you must say, I'm a Safusi and yeah, Jumanda. Yeah, pretty much free baby lamba. No, but you do not have. You need a break the baby say. For the past 8 years, ya juma, ya kon. Ya share people say in Suta electoral area, ya kita 8 polling stations. Ya be win ni nyina adiama. Ya di osie yoyo, ya win sa 8 polling stations ni nyina adiama no. And o share ya boss adie bia ya deserve bi obema yen saka. Enti ya to amana to MP say, o mani news ro. Enti say ene ya bre na ye time aswa say even 10 pesos we deserve say yen sabeka enti sa madam Regina ye nim no ya na de srade na de ma wo dai yes no mo ntu yan papa John Dramani Mahama dai ona ni ministers ona ni MPs ona ye MCE yan constituency chairman yes one yan kwashini da yan ma make glad days konya dan position as school feeding woman organizer just because of your NDC woman organizer Western region when you because of the position you are when you because of school awako when you because of baby ote you will say papa no homeboy so bet you be other branch in point finisema nan konya suta baby I am MPT baby I am MP free baby awa enti emaya woti omonkan women organizers won potem ho na womani abresa no na de odi womani mu ekasa ye no Reverend John Ofori wono branch coordinator and wode atudwase no krani ba bia du ne de empanifo mra mu pa. In the course of the Western region was appointed the regional coordinator. Ladies and gentlemen of the media, you all agree with me that Madam Gladys got this appointment because she is the woman organizer of the NDC in the Western region and not because of her qualification or academic excellence. So my question to Madam Gladys and her team is that
why is she denying her colleague women organizer who work tirelessly, sacrificing their time and resource for the party to win power, and also not the women organizers to giving opportunity to work as school feeding caterers at Insuta Wasa. Ladies and gentlemen of the media, we the branch executive of the NDC at Insuta electoral area were promised that we should work hard to win various polling stations or the electoral area. We will be in charge of everything in the electoral area. So what has to us my papa ni bro fu nyina se ya shomo boy se mo de monya campaign no na mutimi ni nkunima na mudi nkunima de ya ene apotam adwuma na ho nyina de baba ma ye fe ko wi ase ya maami won kwa waje atawani ase kontaba ene nti ase da biara da maami se won kwa na waje atawani se de ene mpanfo mra no meka se mo emayen Yabako Western North NDC amanyoko no omaye sentrefo hyiemu ewo Lawson ama owura Michael Edua yetafe ne Big Edu regional chairman ene kasaye omasem ne se MPP fo ewo ho no de bia twa ntoro gu omo so ekeka nsem a enimu de gu omo so saa bra nya nokre na wo mu hohona wo mu ye niam bi no maka ne pan fi na ko wo MPP ni abeka asem afa NDC ni bi ho na nokre bi enimu a court ana yedo beko yenua Joseph Kwabena agei na ato yesankre. Let me end with a clear and firm warning to the MPP and its collaborators. Stop this anti-government, anti-development and anti-truth scheme immediately. It will not help you. You are rather destroying your party. The people of this region will no longer tolerate calculated attempts to undermine their development through fake news and personal attacks. The people of this region are discerning now. If the NPP continues down this dangerous path, the NDC alongside will respond with equal political, legal, and civic resistance. To the people of the Western North region, let us remain vigilant, united and hopeful. The future is bright and it is within reach. We thank you once again for your firm support and assure you that your loyalty and trust will never be taken for granted. Any abusa for muti ye owura Michael Edu yetafe ne Big Edu ono ene ye NDC regional chairman e Western North. Ahafo no anafo atoye mensinimo abankrache pani aye onmunyamfo Abubakar Sadiq na wode atudwa oso wono wode nchina wode nsia kantam se galamse ya ekoso won mpasua so no enru sanimfie nan so oso akonya so no na watu ase ya nani abere pa frese na no wote hono ma na nkrofo bi ebeyi na sutire se nkrofo bi ye galamse e won mpasua no so ya mpasua no so se frɛ ba bi ye awuduwa ya eben yoso na oba ye no na kyese galamse no wonu matua ma high tension light pole kra wonu didi kwa se ma wonnya mbebu ato atwere na matu wonu godu no se hene ha wo kwa so wo the district coordinating director no na afa bambofo wo epom ho nyina mpanimfo ka no ho wonu kwa no se hwe ensuo ani yakwa yahodo no me mba se me ho bayo eni nti eyade a me bayire mensam na galamse me ne mo ade afi so yentie sɛ de onmunyamfo Abubakar Sadiq oka na sam no fae so the one yantie from China watches because omo bo ama nkani akoko nkonti trom ti yantie sɛ kofumi yadwuma o kwa no ho omo ha tashin po ho omagia ma po no ya tofo ti anopena obo a police commander man and I'm a collector and a national security for you could do what was sent for one more the Magiama said the pony out of we were on Kata and you know and yes but a quano who say quano Asabre high cashing pool air to from who saw Nemakwa pull to from the air or for maybe air to from Kano.
na ebi eja kutu na boko pro ena me yese me de me mapa and komanda mko ya kumkisa arrest man in the sabe all documents now oye wojuma bebi a oye no enye kwan ho enye forest because ye by no enye se bia ase ye ba do kwan e de chill ba oye de no illegally so ade na oye no so wo kwan ho e se kwan no high tension pool nti wo nipa na oye ma oba no fena sabe wan kasa oje sifa so now the why you adwuma wie na why na pool na bua to form no bi tiri fie na eja ba question so and the nyade bede ye mapa we do na Chinese na omo ye adwuma Chinese we mu ya no ye de omo dwane ye police commander no so mo ne na ye de ya ba ya anye amma sebe o ma anye pool no anye e wo mana anye ya ansa ne dia ye no omo Chinese ma ye de chill Afano anafo atoye mensini mo bankrache pani won munyamfo Abubakar Sadiq nensem ne be na yetiye omomodi anso omom katakata so ene na betimi aboa pa na wowura bia wanya mfihia aduanan miensa for the 3-year-old man your friend ya Frankie ya sisi ade we pra won nsem pa entokwa ekoso patakro won pata ntokwa wa dancing of hayas antimantem ha ekwo wiase a ne nsem ta me ba hona no pabe 9:30 to 10 ana me be shia sa akwanhia wo ya me hu na be me bi nipa miensa boys miensa a mo te se me a metipenso ana be ma ba ko Kwan Foster me a me bra na ne ba no ndim kase boy ne de se kan bu bi te se kan no wode bu akora no na me kase akora wo ya wode se kan bu ni so betuma bonu mo ho de me bra ka nti de na wode se kan na bu me kan ye na betu mai masim nyina ni ti wo de se kan na be gina manim na me se fa se kan no ko wachi no bo me sa so buru ko fom se mu na so peja se kan ti ku twa me tirim ko ni to peja se kan na me hu to peja se kan na ti me de me se ko so fi ene fa me fanteni tu ni se na tre ni se ti wa to twala le de twaka twana so no entem ena me se na sa ba ni tin ti awu obe ha maki tin na fi maki an ka se kan se ni kan kan ni kan ti a ki twa ti ni am ready an kamu nti abema na no obo no ye friend pa yawo a do na friend des mamati a 27 years abema no so de se kan na ebo no 14 years nti ede na wo tumi de se kan bu bi ba wo 14 years wo tumi do nsabu no odo nsabu odo se kan na ebo no na me ko kan na tumi di mi dem si hey picture di abubu mi na we de mitimi hwempo na chese nyame su afri nipa mu kwa o timi twese kan twa onyonko sam se yabusia asefam yanto aso ya troso akọ babia ni anwea so bekwai na ehonom ena ye Western North Mantem no ehase enkra yesaka ede free abochi krom ene se hofo kire se na nsen amanfo etu anwea wo ho no edoso dodo wo matua masese no eho nyina da ne nsuo enti wo mu fomo na yetu anwea body fomo yetu koko fomo yetu chese amasese no aduane kra ho yeden e wo honom assemblyman ya wo mpatam honom honorable Solomon Nkansa ene gya omanim a okasa kire yen koko kra eye abanya wo twa mu ma wo mu di aye nyina wo mu tugu mamene ni ko kwase ni ma wo bia abrewa na otu bia okonu no ya kakra de turi na to ogu wasi bi ya fama no abia banche kra oso na ni tu banche na na emoye na nso ya nso mete ya se ba bia mete ya kwa mo wa befo ya kwa afuo no akura mete mo akura na hye ya tu meni nyina agu ala bi consider no e je se me ba gina fumi saka me kwa konto ya sa se ya to na mete na ya dai free na de ye ko saka bia be si aso ba be tu anwea no se wo mu etuadura ene ye de yanim potro ho Manchester ho eja ho asedu ho akwan bia e foso
wana mo eti ya no mi hu ya na mantrase me ne me committee chairman ene me mpanyimfo nyina ama MC aswate gina ha ya ni abre pa wo hwe me manfo danger maboya yesra se mpanyimfo na no mo mbram ano ja ho te nka o mbram ngofo di ni din e din samode ngofo di ni din e pamo aye mo mpanyimfo mo ha di sia obi a to ani ngofo so mo bag o mo ko mo krom no mo je ko no ha na kurei obi akwa kuro no de dabia e wo henefa eti yesra se mpanyimfo emem anya sa assembly member me wa ha ye nyina ha se enkrofo emefa yensa asenko enkose no kwa ya be so ye gina anibiri so ani omo twituo ya se be twituo no mo be ye bia ya se no mo Enti abusafo ene amuti ye eye abochi kromfo no ya assemblyman honorable Solomon enkansa edi anim a wakere wo yahudie eno no na abochi krom hene ene nana kwabana nyame anakwasam wono so de kokobo pa ma wo mo a mo de monwene nipa ho tutu ombanchefo ni wo mo board ase ni koku ase na mutu anwa no mo hwe ye pa Asabre bia to pem ha no ande Asabre ma ma yi obi biara ibe hu ko bo mi fi mi ko ba na manje say I demonstration kasia obi biara ena nkwa cha obi fi anwa no so tu na bia na on pen ye obi a kana to man to ye nti obi anwa without any information say o ma hin epi last na ba kuma de epi we say we need to miss her so obi biara obi biara go ni obi she kwa ye mbabi say o tu ya chi no ye fa no mra na kwabena nyame na akase ona ye abochi krom hene abochi krom ewo babia ni anwa so bekwae ewo Western North kwabena nyame nti asante beka kwanyam kwanyam abusia won manyamfo Dr. Prince ahe wo yemrahye bedwane ewo emfanteman abaton pesua so na onukriada yekọ emrahye bedwa afie hono a abedwakua ya papa ahodo no obi adwumadi a wodie no papai wosan ewo abedwakua wonom ehwe empomden ho nsamso na eno no wonom kase abedwakua ya ehwe empomden ho nsamso no wonom agye adura ye friend kowa mixture atum wo kai kowa mixture COVID by ya nipa obia ho metie ya afedom se bibidro num so bolo no awenom no ahwentianom ho ahwanye kowa mixture yi baje ntre haje mpetekuji yodo papa won me wabrochi mamu se ekra bi koma won mani eno na namun kakran se de parliamentary select committee won magia tumo na denti won so gitumu ene se food and drugs authority ahwehwe mo hunu se eye ene won so di won stamp atim so eninti na che se abibidro ya wode sa ho ya de a eye eka ho bidia na won gitumu a won emfom ye ate se de won de akuma akwanyina na de eka ho biemu so eye se eye scientific Research Council so wonom so ahwehwe emu ahunu se eniema wonom de akeka bomu de ye droye emedro ne ye nam na ejina bra ne soronko we nyina eka ho be na afa de enam so ama wo magia tumu ya se meka se so empomudensi achi ba nso eye National Health Insurance Scheme so wonom agikowa mixture aka nura ye betimi ade ama ayafo se wonfa enkonko se wonom ho ya de na ye de enu na mpanimfo chemu se nyese wo motemi dase abro no mo fa wonom kora na emum wonom kohwe baabi omo ye duro no ekwan wonom fa so ye ehun se bibia nam ne kwan so akua pim ne beka se kronyan ene nti wonom giti mu yenti onmonyam for Dr. Prince ahin. Not for me, remember, it's for Ghana. The money will stay in this country. In fact, not even progress better because we share border with you. The time has come that we all have to believe in the mantra of resetting this country. As a committee, we are ready to partner with you, work very hard with you to get this done for Ghana. And why shouldn't we have this on NHI so that we all can afford it? It is not on that list, drug list. It's expensive for now because so much money in front has gone into it. We understand you. But what if we partner you, get it onto the list? I can get it for those that are demanding from us. I'm very sure that you do have an on-site hospital for treatment, something of that sort. If you do, I think we should expand that and see how we can bring more people in here. But assurance, it's not question, the assurance is this committee is ready to partner you. It's not about you. It's not about the brand, Professor Duncan. It's the country called Ghana. You see, the pride will be that our travelers, Ghana,
oh, program can get rid of Asabre here. This is what you're looking at. Not necessarily, oh, Prof has this big building, and so we should cut down his program. We'll start with you. You may not get it right, of course, as researchers. You were chasing after HIV stuff, right? But in that process, you discover so many things that is helping us today. Byproduct. Wey ayo no nyamfo Dr. Prince ahia oyem rahemedwane ewo infantiman abato empesua so na anso wono mora obemfu mokuni Samuel ato Duncan na wono eye adurowura akofare bai na ngaza CEO ono so de asem wetuja. More scientific work here. Now when we get to the scientific part of it, the scientists who come together will know exactly what it is. So we will not go deeper into that. And that is why in 2019, I gave it out to the government of Ghana that we should put together researchers, scientists together, to put together to research into it and come up with scientific data and parameters guiding the use of the product. But this is a research institution and we believe in proper scientific analysis and proper scientific data. But that's the only way you can say it is a cure or not. So a lot of money has gone into it, but there has not been any single support from anywhere since 20 years. Wey aye obemfu mokuni Samuel ato Duncan no ene kofarbai edema koa Mr. Edrey na esanse baabia wotintim mfidie ya wo ye Edrey ye frɛ hɔ no mo wuzokrom ya ewo abra asebu kwa mankasenti enam so emma wonmonyamfo Daniel Mensa wode a wo ye abankra chepene ewo asebu abra asebu kwa mankase enso edensem wei etu dwabi abegekwa wo hwɛ hwan apromozo ankasebu papa Kua research factory na wabe bosho dwuma Professor Atodanka Rizi dozo boa ema yarodoma adoko Ghana oye parliamentary select committee oneyim do boa ma researcher oye maybe to baby to the HIV/AIDS hypertype mwa onye fi ho ba obama dodo na la woye ndebi na wo abra asebu kwa manka simensie no enye adwuma ya no yi ehwe ndebi na woye adwuma wa ha na wo bro ha da mun ko fi na so no dodo na fi abra asebu kwa manka simensie no nti saban Wey aye Honorable Daniel Mensa wade wono ne abankra chepeni ewo abra asebu kwa mankese nanse na beto dwa sesisi ade passengers ye ho ahehan ye frise wo motete ahyentuabo so kakra wo Ghana ha sei ni nyina no na mfangwa ne bo no ekofom no so na me no kasai asante mantam ha sei kopie mo ba bi e fa pampa so a kejetia pampa so no ye sesisi ade sprinter buses no wo bia tete ni seat ni so enti ne seat no yes 5555 no wo motete so mra 44 wa wutim sa wokotodwei atwentwen wo bopsa wo bebre sa na wutim sa daba fo efo mo hokra ene sa motetatale ho ani na ka ne bo amnam na se kwan ne nya de ene ebeti kesuro wutimi du head onyanku se kanyen sabia bia de oto anim no oba bia mi na eguso na nye ene se etwa blade wo hwena no ani ade wutimi fa hwene seat ni so ben na no na sisi a please for the abeto dwa say montete so na ashankafo ho ento mo na asemeto dwa no ashankafo no so kire say ye te so pepe mo so musika sembe fom entinya de ne wo monte so nje so mo pagam kakra ye ni passengers wo pampa so kwetwetwe komom so o mo yi su nkwa do moto lorry fare no kra mo a ye betua ye nti o mo sem ni bi o mo yi akonya no aboa five members now my better car make it push. The whole chain, I have to get down to get a smaller car at the high end. You don't have space to see. You have better and the price and the cost. If you want to in the end, now we're in the end, you to know.
ti je ye kwa fi kwan no wa ti se e bin ben me sa no be wi wa he kra so say sikura we stick akran sana wa to us metem bia na bia be na crash rate ajibas open no ma be fo car bi say but 55 international car class ni so obi to nchen akran na ida kuka no ye bre o ko ye nso be do atere be sa pa ke ma o ma na o hye ojina car ni na ye bre pa but say aye for no dey you say e daboa na say ne me brown so kind price no dey ye ni problem hu e wo be dey because onya o comfortable zone da bibi bia we bia wani je hu essence e hu batche masa pa na o chinu kwa o timi ni hu say o tu kwan no personal price here 55 but because of seat now what you tell me to my increase price to 65 now we should have me because personal now o kwa again say o 9 plan no I na o chiro my show me to na ma nta was na ye kama kana ndia ni tia 45 goso but eneno na say o mo du to seat ni na dey o mo di bia kan ho 55 but na 45 na ho chiro car ni you know me say o mo bre ni ade am ko todu ni ade bet o du to seat no ade aboa ama di sia obi a ho he ha so mo tutu o million fall no there is some space it is my comfortable I think say no aboa he pa we eyen some ade to dwa no wie no ana dwamtani e de mapampa so drivers union ono so de sansem we atu edwa maybe I don't passengers will be I say I don't know they be lolly for the account yes I say you to sit in back anything they be lolly for the account so much as it I am to pa it is not that by our police for so higher is it prepare ba o medu ko no twa be face ye wo ha na mpani for ba say kan no passenger for say o mo tram seat ni esiri ba ku wielu enan enum no ye ni mfimfini so ye tintini mo no tu baako ben for the kan se hu e be sire ye hu tu hye dia se disco ni week ade apasnya se ye no mo ntokwa saa at the same time ni se atiti petrol so a e no man ko yi man to be the guy say ye for lo first ade tia se ku abofom enti en fi lo first e so nei atu man atiti bi say se Monday kom ku mo sa tu I know ko da ye se se city so then the city ni film na let santi e yizo ni da ko say agba fon de so bi se de go say Ghana here nam de en fa so pa de ni sa ba ni ko e obi mai ko da bia zu da ho ha run about to principle jira ho e ko atri ye government ya enti ashankafo ni bi ena de sasem we de atudwa se no kra ni de ekoso ne de ha dwene eni to sia de omso pagya ne bonum kakra na ye baso for la ya driver for ya wo ho no mo wono mo nkabo mu kudwam tire ni eye owura Albert kwasi buoma na owa ahoba no so ene no atwetwe nkoma ade driver for yi se na me ya no free chine ko hyentiade wono epagya ne buom free se fa ngo buo no aban na san yatum papa me mo adwo e mo akwa aba yo mini aba me de so enumere ohene na for ni abefo so nyina yo ye da sipi so ene wo bre ohene na ya peja fa ngo buo mama na san yakoboda da 62 cedis per gallon pesa de mo kan ide mini aba me da se em se aban de mse ba se yenti ahyenti de so amu simu edunum ye mfante so no yete wa oni so fula de obi enu bu ya ka se obefro ka ho no ma yetu mu da yete so 15%. Asabre na fuel ni 62 cedis per 1 gallon, which is 4.5 liters. Now I will somewhere woman say CCA me no ka say fuel 64 cedis 75 pesos. Is a baby ani e gina first ni ntia ban ni say fuel price no what is ya teso be 62 no. It's 64. This our person say e do 64 ni enye yes, you two and among group for that, and I'll be a near Gina or 15% decrease. I see a call. If you are 75 pesos at Abatoso, it is says can Abatoso. If I say, how many you know? A corner in Bioma and you're into move from Basaba. It is 15% is say, but be a near Gina or my it is 15%. You kept it is a 15%. The Boradan, yes, Andiaba. Near the bois, not as I 2 cities. 75 pesos na what are the atos of you? Or couldn't him Cacrebia and to move. Is it a be a drum? Said the penny for no, sent Asia,
but abana na je say ono oti so dia the force by ye tumu dia ene uyo bi nkanu ma isi yan ka sebe kan se fuel no enye aban ene de ma ye free eye private sector ene ko to ade li adwuma ene enye encourage driver say mo fa ka anya adwuma ene de basa na ya mambo sem na mo fuel ne ye twam 62 ni de onkan hu se bodada ne ye beji it is free na ko ye so hu se atumu a enye driver ni enye obi a abane fa information mu akwa no maintain 62 ene ye beji ne se be adro ne ye hu hwe enye yi won scan nya media the driver ni so ka so mfa ka ni message on ma nsem de be ha o ma mu ni na enti abane ni ekwa mai ye fa sa efficiency bi ade ye fa to be da na mo kwa ni bi o mu dia entumu bu fa sa ba dada ni ye de be kan ho ani mani ya na ni kire ye de be kan ho ye de kan ho wi a na to sa ko ni mu a ye be printumu dan tumu ni de ni bi ni abai mpanifo na be na we ni de ono an na wo sitetu e no so wate so no asa de bia be kan ho a amna sa abu sitetu ni dia uni option bia se se ku ye ni ye be ku ye ni yo papa ye da se ne wo nkyire mu anwumre wate otwen bebre bofo bebre kwasi ko osan so gina kwantia wei aye adorafo nka be muku ya wono mo so for line wono dwem kire ni Owura Albert Akwesi Boama bien ye beko BKB ho na fe ni BKB akwa akodi nkomo nene Aguna Suedro District Police Commander wonen dom ene wo Aguna West wo ma yade bia anokwasa mamamfo ni age wo ho wo makoba bia geto wo makoma ko aduasa mo twagya tum ashiri nyina adworbe na no akire mo asa akye nkrofo bia ka ho a wo mususu sesa nkrofo no enubone dwa na omudie na wo mo aye dom be bia ya meka se no wa hyehye no dworbe di mo amohwe TV no mo mre geto na ya hye no ejadem to ya yes no BKB ni ense ntwire ni a odi akire na yentie de na BKB majoe BKB mai it's a ghetto boy the one here omo crofo na omo branch here wo central region hormone no ana the hot time we baby we is wo here there tanazo was ya kwa no me call my gane abusia yankoi awuku yanto ansam no so emfa mama na new month for yensa kan wo ho BKB aba aha yeso aba BKB majwe Obani me Joseph fire kwa ne tini se enwume ma mi tiefo na ahefo na me mo bibia kwa ban famba mi mantem dia na obepie emu ewo Aguna West mchesu do na ne tini se na nse wudi woni beto fo ma be head interfidi du so no ene Ghana kruma ankasa otimu se endubone ne yade aduku mabu no pa entwei obepie mu ewo sudu ana police fo ho atiri mu se omode onyema begu fom na mo ahwese omawura getu sa hodo na endubone ni bi ni nyema hodo a ekoso no mahwetimi etusu sa entiwe no ene eno mko mogu krum na getus makuma kutetu mburu hadi na nyema ekoso wo nyase nkutwa emrante ne dodo na etimi enya ho edwane ye omunso etimi nyabi echiye na omuwie no manja geto no sa omuwie na jese mutwaja editu mu esi ni nyina enti panu bisa mde na jese obepie mu ewo Suedro Aguna West dia na jese police commander ahwe ama the branchi etimi aye exercise etise kwia se na jese branchi minu ana abaya ba ko de omo akwa kupi mu a police for akache oh BKB ya da se papa BKB amanebo na motie no na woche atwa mu ye hwe emma ya wonom epamade ma ne ye fe wo twitwa kekase animo ene wotimu say yes ebo nso na ye kamara na ene de yakọ emma nso wonom pamade wotimu say wonom mutimi pam hyehye ntoma ya designs na wo mo no bo nso mo de kente bi na mo de aye bibi kakra na hye mema ya wotimu say wo ma ye kama wo ma ye fresh wo mo look succulent na ye nsentro ni Linda na amai champoma ono kwa sakwa ba oba kwa ba ya enua ene de what yesi mema no so ai Ohene Yere de matiasi tinye ne uko ye okay Ohene Yere meda se ene me ko ye de eye boko said the last week e hwe ma omo etna se bo omo team create bibi e de to wonom fa
paneɛ ne ahoma anaso ɔmo fa machine e de pam ntare hye ye kama no ene ye kɔ mema ne so a ɔmo so tena se create niema akɛse pam hye ye ebi mo pam suit ebi mo pam kaftan normal casual wear sa ye hye e de ba adwuma yi ɔmo nyina ɔmo akasa e na ɔmo pam enti ene ye kɔ ɔmo so ye kɔhwɛ se so obi o material na so obi ni material ɔmo prices e ye same na ye kɔ ye no so obi any material na ɔkɔ so ɔpɛ normal casual wear for adwuma only 600 to 800 cedis a unya bi because na say no materials no wedding and omo take time so and omo de ye enti sane man omo kabom e de omo bo obi onom so ba wo ne material kama and no dey charge was straight from 300 cedis to 400 obepama ma kama na wo pursuit e de aye wedding na pese Ghanaian fashion designer de ma dia from 3,000 to 5,000 Ghana cedis there and no benya bi enti omo a church omo nsemu ka kwan a omo fa so ye omo nema Captain, suit there, member as high as 10,000 and as high as 3,000 be meet me at your number suit amount. But casual one I will buy for office near the other day. Meet me and be about 1,500 to 2,000. But what the year wedding be, what the year program be, was should be there from 3,000 to 5,000, 10,000. Answer Captain, I will do program there. And we are not price no should because I was with them unique, I was just strong. So I said, Diana prices so now when guys use material be offer one thing and it should be near the other. It was a price no different from normal tailor edging. That's a for the material of power material per mana. You were 55 and 80 seco. You will be on prices. Okay, Abajani in a prices say you will 1,500. Or 5 and 8 or 6 and 8 it depends style no next time is we pan phone so na any fra or Sunday Maya na any no a deal with style no material no go on ma na board na the interior na be farm materials be be say we show ni pano na hu ni say pa we there also pay material na boarding e de pan ma no ni nipa no ba also na kasa say material we there e low material we board so a oba bi hian na fe any amount abaje no kra there on can wash it. Said the baby man come anyway. Semiana make me fabrica. Jalabia, which my book be about 500 cities to 600. And India where necessarily make me cost but say, oh, day one has a fabric bar. Beat me a book about 300 cities. Me said that and differentiate kaftan and jalabia no more. Unless a style now the buyer no. A bit taking much time. So in taking much time, they are a range from 200 to 300. But one for one cast of fabric and bar, a range from 500 to 600. And Krame Mantari, no, at least so best 3 years to best 10 years. The kaftan top and down. A bit more book to this 2.5. If you because can be your one. Nayadi. Say na male fashion designer say wo kuma se kan enti emeda Ramadan clothing na say onopa Muslim female male entire na meda John K fashion so ase any omo boy ne make asai yo said there was your fa ade pam here so mujuju bi sha wo na no say say makuma na akọ oni bi ko minim da so wo bi sha ye pa da bi so wo ma juju anse ne kra me meto ase no na audio dey meto ana wonga de dada me no tie wonga so betama me na londa nko aba ye so wona wo kokko mo a yo na we dey to ade che wo sa say yo Linda na wona me to ade che na sa wo de wo kodon pompom wona no say to ade che ko padwuma mo kwan application for employment as a job we na ama e champoma na ma ne boy a wo de efri emema wonom e pamode e no na wo de ebre ye na yanto so enfamamo animont for atu pabi ni na ne se wo mode eniema bi akwakocha ayaresabi ahodo bi e wo ahafo ene bono potam ho nyina na wo mode wo project wo madu ne din project care wo no anomonam so a wo mutu sa anomompai ye sam twa no butu potam ho na aboaje da costa woni owura Joseph Danso wano director social performance edema Newmont Africa and what this answer we atu edwayentie no wo ma sa facilities a enya niema ya kan ne se de so mo hu ni se enye so mo te ho na niema ne bae project care for da bae ene mo betra se ene mo ya assessment of niema mo hia ene mo ankasa kan se ye hia we ene no mo di gina so a ye de container yi aba nei
and in tina say ade ye need and as ade here there o za kan o hwe and na ye catch facilities here nim to for me e dey me be ye adwuma say omo hwe so yi na omo nyusu se de omo kan say omo hia na pepepe na en ma say be ba ochina de che no na bi kwa e facility ni bia ye hu ana say asay na hwe ade asay no na enya ade bia e bro so a o say wo ya wutumi enye project for ni mon be san ba bi and as part of your process no ye ba na san be hwe ne ma no say de yi issue no because some monitoring also cancer dwuma die ho de be say o mo fanye dwuma ni ye wakase wie pepepe ana half regional minister Obapa Charity Gardner woni half regional health director Dr. Akosua Wusu Sapon editu jase no kreni wo mani ajepa wana mompa project care for no aye no enyoma amhi ene de limon for aya mai asregin no ebo ma adwene menti ase so renti na America ni say as regional minister me ba ye no ko apobo ekobesite me health facilities I want region no na baby ohon ma me dua na aye ma we kakra sanse edu me bi enyoma fa a wo be yi se bi ahwe ayarefo no then why e bi and I'm so my NCF for yeah after me the support here na na bi me hu ma ni mo so dia ba ya na me hu say me how I want region in terms of medical equipment there the na no e be solve ama me nti me fa kwanya equipment ti ba bua ama yetimi ahwe ayarefo all the critical equipment to say defibrillator, any CPAP and BPAP machines and a lot of other equipment. Beds. The equipment made now. In fact, I am so baby. I don't know how many to me. I do my equipment. All facilities. The baby we eye ensama emamienu wo mode atu edwa abuse yebeko amahodo so ensemu na eye UK man no etu anamo se ebe akra no enche bia enye obi onye mfinhye du nwotwe nkwa na betima to aba ewo honom mo manya mfinhye du nsia ne mfinhye du so mo beto aba ma yeye wo mo chese me beti se Scotland and afi Wales wo mo kra de o ma sha ase dada nto mo so kwa akoka wo mo ho Deputy Prime Minister Angela eye Rena ena nseme odi tudwa na ne nche mo biem ne se na no aba mo to ye no wo mo ekoto aba no turn out no na ye 59.7% ankokura 2001 anko no ma wo se wo mo a woman 17 years eto aba bie 16 years eto aba no 16 and 17 for no de ahokeka pa ane ani bre na kwoto aba no 18 for de no ma ye twofo sa wo mutime nkosa na wo mo de ka ho aba ma turn out no etima akosoro wo mo che se basa do mba yenie wo mesa ahwese card de to aba no voters card no nye no nkwan de be to aba se ukura UK bank account yare ma card no betime de atoaba ma yeye ena afi wo UK wo mo ID card bia eye digital eno so betime atoaba ma yeye te say driving license ene veteran cars ni betime atoaba na wo mo ka ne pain se abase no amanfo bia yi a wo ye nwumako bi be wurawura UK m na wo mo twetwe sika ma political parties no se obama political parties sika na bro £500 a ye nyi sika no ye be pound se for sika ko ni nyina ye nhye foforo a wo mo de ba e UK abatrum afe yemesen enko Israel ene Palestinian for wonom entokwa yi ya Gaza for wonom eni ehwene ehome mu Israel for keka wonom ho biem ene anapa yi ya wodai ama enipa aduenu mienu wonom ahwe wonom nkwa na babia okeka wonom ho no Asare a Pope Francis onya ne ba bi kro okokote ye aye friend no Gaza's Holy Family Church Roman Catholic asafo ene nti wosofo pani a woda sa Asare ano Father Gabriel Romanili na father yi de atudwa se etuo na topa na kasa ye no wonu ma ewuo wonu ma prepra no father yi woka wonu ma epra no ho be just topa ye no ekọ asonde wonu mo amasese nchansia na boda no so nyina da apa ama eka kuma bi enka Yesu ni miemu dua no ya ekeka de akọ altar no so wonu mo no enka eduru wonu mo sabre wonu ma wa asonde mo bompa ye wonu ma wonam kwan so kọ eni empo emema kentina wanwotwe bia ya wono mo pase wono mo emmo bia ye aboafo ne adomfo de aduane ba wono mo gina ho che ene nti wono mo bossa bia ho no mo ne wo mo nuane ho ba ye no eto ya kasa ni pa ngotwe nyina ema wo mo nyina ahwere wono mo nkwa wei akoya reho sab ema wono mo susu se etuo akoka wo bia ono de nko wo wasonde mo a wo somo ene Roman father aka ho bi de bia
na aka Israel for akoma ama edisa entokwa wo ye ntiasie ne yi aba awieye na wono mpa ye ne se nyame emfa akra ya wono mahwere ni nyina akra ensie ye emfa emma wo mo hetifo be ye aduokronum ana na de ya wo mo adiport wo mo fi US e de mo akọ ene ye de mo efa plane free Florida ene de mo kopie mo hetifo ho na emre mo kodu ho pepepe na mo so no ene mo asrafo ekurakuratuo pa wo mo etwa mo nkrofo yi nipa makomako aduokronum ana mo de mo ekopie mo ho no mo koye no no mo kire se enkrofo ni bia ba no kura criminal records papa bi mo kura da fiase wo US ane adiport mo ina de mo aba yesi isi ade US for many abre immigration policies no mo kura mo se twetwe enti enkrofo mo de abayi no wo mbekọ so anunu ma ayi dodo na e de aba brante ba kokoro kasa e kura de so no ana de ne ho koye fi se o hese na immigration for ne ye na na odin dodo ana no ade ne kwa me ye hetini monyimie maba mo ma me kwa me kurom na mo de ne ko ne kurom ti isi ade e de okronum ana mo de mo akọ yede senior ambassador Master for Reko Heba Center Kurasi doctor wono na de ye Reko Heba Mr. Abadwa so na ye monkope bi na monto ne number na 0248672271 yesra mo adase Our Lady of Grace Senior High School Mamponten wo mo teacher fo ni bi akofro eka eja wo mo bag wo mu a enkwada niema bebre yesohwe ho nkro ne ba niema ne wo mu ene obi eden sesa yesra wo unu obi a wofa bibisa nipa krono omwaye number na 0558093440 anase bra Lawson hanom na be ka kire yen yene a na omedi nkita ho Asabre clinic nso mia ye nsam mia ye nemu amoja no wopia de afantiri ne mu eba se ya nipadua no wonya ne moja a wo hwehwe pepepe emoja yi nso neso ensuo eso mframa eso nuane nu ahodo ene nti nipadua na kwa ba bia nya bia na nkwamba ba bia yade wo na firi ho ene nti mesrew yade ben na hawofo ni kyeremu Asabre clinic kumase fanchine bra poku transport estate ena enkride kwashima kwantempono so Tabora number 6 na Tamade Afia Nyamata Yeko yisi kwantempono so friends 0244770486 Global ICF for so guso eje mo frane nti bomade ase wo bekwa kwosua de na onso atimi akonkan pa mesrawo from sisi was 0244764797 human resource management afenso no general administration health and safety management computer science and cyber security ni na no ekoso ho logistics and supply chain management and so de amafo efantetiemu from ne kwosua de na me pa che wa Kingsworld family for eni wo nyamechia me Samuel Abijima o se me fanto anim se all night baso on the 25th year e wo kwada so adwuna sisi school ho 7 pm pepepe ni asase asem tie da se favor and Tibomadian Efre was 0246 375937 free buses ebe home mra wapon obefi yemfasida ma yesembo for penny apau ahe aboafo mensa abrampa sisters asonaba afe woma ka obi Anthony Amisa KK Nsiam woman Linda Nana Hama Bridget Anafe Priscilla yenso a yekenkan ye ayame oduefo Nana Asabre penaman Nana penkrahene chame minimnu aba Ohene Yere Awuku enemede enafe Nana Awuku denchembo